Question number 123, section 1. Synonym of the word footfall. Right. Look at the context once. Look at the context. What is the word given here? In the sentence. You have to check in the sentence. Can you start reading that? This has not convenienced workers but also contributed to low customer footfall in several sectors. See, we are speaking about the effects, after effects of COVID. Clear? Now after COVID, though the situations are in control, the low customer footfall is in several sectors. Low customer footfall in the sense, number of the people who do the business like sell and purchase, the number is decreased. Footfall in the sense, number of people who buy and sell. Now look at the options given. Impressions, steps, number of people entering a business, slippery floor. Which can be your answer? Number of people entering a business is called what here? Footfall. Next, 124, opposite to the word. What is the word given here? Complacency. Write down the meaning of the word. Complacency in the sense, careless. Careless is positive or negative word? Negative. Opposite must be positive. Laxity. Laxity is also same case as relaxation, lazy. Synonym or antonym? Synonym. Failure is also negative, eliminate. Next, nonchalance. Write down the meaning of the word. Nonchalance in the sense being very calm, cool, not careful. Like same meaning. It can be also synonym. Oblivion. Write down the meaning of the word. Oblivion in the sense ignorance. Another word is cautiousness. Tell me what is the only positive word we have in this options. That is nothing but cautiousness. Being careful and being careless. Next. Appropriate word that fills in the blank. Look at the sentence given. What is the sentence? Even so, the Delhi government and its residents must remain dash when the metro is back on the rails. When the metro is back on the rails in the sense, according to the situation, if this situation, metro is already back or is it still about to be come back? About to be come back. Real? So now there is no metro on the tracks now. Metro is not running. Now when this metro comes, the Delhi government and also its residents must remain something. We are speaking about the effects of COVID-19. During COVID-19, the metro was shut down. Now the things are little bit better. Now the people are trying to again travel by the metro. Now when the people come and travel in the metro, they must be very careful. Got the point now? Look at the options. What are the options? Silent, vigilant, occupied, protective, curious. Tell me which is your answer. We should maintain social distance. Everybody must be careful. That is a word. Tell me which is a word. Vigilant. Vigilant in a sense, watchful, careful, cautious. Next. Easy errors, simple errors. 129, first one. 128 is also there, right? Okay, sorry. Easy one. He said the advisory had failed to come over with a new social security measures. Any new social security measures? Advisory boards. Do you know there are advisory boards? Advisory boards అంటే తెలుసా? ఏం చేస్తాయి advisory boards? Whenever there is some issue, they immediately come forward and give some suggestion to the government. They are called advisory boards. Now he said, somebody said, advisory or advisory board has failed to come over with any new social security measure during the COVID. They want to stop the wreak havoc of the people, the disturbance. కోవిడ్ వచ్చినామంటే లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ మిగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతున్నారో దే వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు దేర్ హౌసెస్. ఆ ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్ ఏ విధంగా చేయాలని ఎవరికి అర్థం కాలేదు. అడ్వైజరీ బోర్డ్ కూడా ఏమైంది ఇక్కడ? పాస్ అయిందా? ఫెయిల్ అయిందా? ఫెయిల్ అయింది. ఏ దేంట్లో ఫెయిల్ అయింది? దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ రావాల్సిన ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఏంటో చెప్తారా? అదే మీ అదర్. కమ్ ఓవర్ అని అంటే ఇన్ఫార్మల్ విజిట్. కమ్ ఓవర్ టు మై హౌస్ ఆన్ సండే అని అంటే జస్ట్ ఒకసారి వచ్చిపోని. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎలాంటి న్యూ మెజర్ తీసుకోలేకపోయారు. దట్ మీన్స్ దే ఫెయిల్ టు గివ్ సమ్ ఐడియా. ఆ ఐడియా ఇవ్వడనే మనం అంటే come up with new ideas.
యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ ప్లాన్. అంటే టు బ్రింగ్ ఆర్ టు మేక్ ఎ న్యూ ప్లాన్, దాన్ని కమ్ అప్ అని అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 129. The coronavirus exposed the fragility of an economy built on outsourcing and just-in-time inventory. Subject verb agreement. Coronavirus is singular or plural? Singular. Pronoun name వస్తుంది it. Expose which for form? V1. Can we use it plus V1? Not possible. అయితే ఏం రావాలి? V5. లేదంటే V2 రావాలి. Now tell me V5 or V2? How many of you says are V5? ఇట్ ఉంది కాబట్టి V5 యూజ్ చేద్దాం. V5. He, she, it V5. How many of you say V2? Remaining all? No. Still there are none of the above. ఇంకేమైనా వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, పర్లేదు. V5 అంటే ఏ టెన్స్ అవుతుంది, V2 అంటే ఏ టెన్స్ అవుతుంది? V5 in the sense simple present tense. V2 in the sense simple past tense. Now tell me which one do we need to use? V5 సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఏ కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం? యాక్షన్స్ విచ్ హ్యాపెన్ డైలీ, రెగ్యులర్లీ, రిపీటెడ్లీ. దేని గురించి మాట్లాడుతాము ఇక్కడ? కరోనా వైరస్. రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్గా వచ్చిందా, ఒకేసారి వచ్చిందా? ఒకేసారి వచ్చింది. కాకపోతే వేవ్స్ వచ్చాయంతే, ఒకేసారి జరిగింది. అంటే జరిగిన ఇన్సిడెంటా, మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్? అది ఒకేసారి జరిగిన ఇన్సిడెంట్. అంటే టెన్స్ ఏమవుతుంది చెప్తారా? సింపుల్ పాస్ట్ V2. నెక్స్ట్ 130. Employers should had been asked. Tell me your answer. Simple answer. Tell me. Rule of modal verbs. Modal verbs are followed by V1 or B. ఇక్కడ ఏమన్నారు మనకు? హ్యాడ్. రిమెంబర్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ మనం మెయిన్ వర్బ్స్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ 3 functions. హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్. దీస్ ఫార్మ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్స్, అలాగే ఇంకొకటి ఏం చెప్తారా? మోడల్ వర్బ్స్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 2 కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తే హ్యావ్ టు, హ్యాస్ టు, హ్యాడ్ టు. దీస్ 3 ఆర్ మోడల్ వర్బ్స్ ఆల్సో. నౌ అక్కడ ఆల్రెడీ కేసు ఏమి ఇచ్చారమ్మా? షుడ్ అన్నారు, ప్లస్ ఏం రావాలి అక్కడ? V1. అలాంటి కేసులో V1 ఏంటి అని అంటే హ్యావ్, V2 వచ్చేసి హ్యాడ్, V3 కూడా హ్యాడ్, V4 ఏమవుతుంది? హ్యావింగ్, V5 ఏంటి? హ్యాస్. ఇప్పుడు ఏం రావాలి షుడ్ తర్వాత మనకు? V1. V1 అంటే ఏముంది మరి? హ్యావ్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 131. It should be a real-time tracked system so the migrant workers can access benefits upon reaching their destination. Should be. షుడ్ బి అంటే పాస్ట్ కేసా, ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ రిలవెంట్ కేసా? పాస్ట్ కేసా, ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ రిలవెంట్ కేసా? ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్. ప్రెజెంట్కి ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళు కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు అని ఒక కాంబినేషన్ మీనింగ్ ఇది. ఇంకో కాంబినేషన్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది? కెన్. కెన్ అంటే అప్కమింగా, పాస్టా? అప్కమింగ్ కేస్. ఇది కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. ఎలాంటి ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అన్నారు ఇక్కడ? రియల్ టైమ్ ట్రాక్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్? ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. ట్రాక్డ్ అంటే ప్యాసివ్ కేస్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఐఎన్జి అని అంటే యాక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఐఎన్జి యూజ్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ద ప్రెజెంట్ కాంబినేషన్. రిమెంబర్ దిస్. ఇట్ ఇస్ అ ట్రాకింగ్ మ్యాప్, ట్రాకింగ్ మ్యాప్స్, ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ అని అంటాం. ఐడియా ఉందా? ట్రాక్డ్ అంటామా, ట్రాకింగ్ అంటామా? ట్రాకింగ్ అని అంటాం. ఓకేనా. 132. Lori Gottlieb of Dear Therapist talks us through how to deal with the coronavirus crisis. Answer. How to deal with the coronavirus. Singular or plural? Singular. Followed by what? Singular కదా మనకు రావాల్సింది. అంటే ఏమోడ్ వస్తుంది ఇక్కడ? క్రైసిస్. క్రైసిస్ ఈజ్ ప్లూరల్. క్రైసిస్ SIS ఈజ్ సింగులర్. SES ఈజ్ ప్లూరల్. ఇంకొక ఎవరైనా ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా? ఏమీ చేద్దాం? టాక్స్ టు us. బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో టాక్స్ టు us అని యూజ్ చేస్తాము. అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో టాక్స్ us అని కూడా యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. యూజ్ చేస్తారని చెప్పట్లేదు, యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. స్టిల్ మనం బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి టాక్స్ టు అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. టాక్ టు మీనా, టాక్ మీనా? టాక్ టు మీ, అంతే కదా. తర్వాత 133 రీఅరేంజ్మెంట్. రైట్. I want you to make pairs with any
of the words that you see. Like, let me give you how you have to find out. Now let us look at A sentence. First one, what is A? Trump crowned himself who's champion? Their champion. There is definite or indefinite now? Indefinite. We don't know who this there is. సో ఏ బిగినింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చా? లేదు, తీసేయండి. తర్వాత ఇట్ హ్యాడ్ స్ప్రెడ్ అహెడ్ ఆఫ్ దేర్ స్కిల్స్. ఇక్కడ దేర్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా బి ఈజ్ ఆల్సో అవుట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు? టెన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్. వీళ్ళే ఇక్కడ దే అని అవ్వచ్చు కదా, రెండిట్లో పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో ఏ సి హ్యాస్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. వీఆర్ నాట్ షూర్ ఎట్. కమ్ టు డి. డీలో ఏమన్నారు మళ్ళీ? దే. ఎప్పుడైతే దేర్ యూజ్ చేసామో, ఎలిమినేట్ చేసామో ఇమీడియట్లీ దే ఈజ్ ఆల్సో అవుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ హియర్? హీ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్. ప్రొనౌన్. హీకి నౌన్ ఏం చెప్తారా? హీకి నౌన్ ఏంటి? ట్రంప్. పేరేం రావాలి మనకి ఇక్కడ? ఏ విత్ ఈ. దిస్ ఈస్ వన్ పేర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్? ఓన్లీ సి ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్. ఏ పేరు వచ్చింది, సి అనేది స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ అని కూడా మనకు తెలిసింది, అంతే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు దేకి దేర్కి వీటన్నిటికీ కామన్గా ఎవరై ఉండొచ్చు? టెన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్. కాకపోతే బి బిగినింగ్ లో ఒక ఇండికేటర్ ఉందండి. ఏంటది? ఇట్ హ్యాడ్ స్ప్రెడ్ అహెడ్ ఆఫ్ దర్ స్కిల్స్. వాళ్ళ స్కిల్ కంటే అది చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంది. అండ్ కన్సైన్ దర్ చిల్డ్రన్ టు బి ఫస్ట్ అమెరికన్ జనరేషన్ టు ఫేర్ లెస్ వెల్ దెన్ దేర్ పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ కంటే అడ్వాన్స్గా ఉండాల్సిన పిల్లల్ని వాళ్ళకంటే నాట్ అడ్వాన్స్ గా తయారు చేసింది అని చెప్తున్నారు. We should know the situation in America first. You are all following GS, right? You are all following GS. అవునా కాదా? ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? క్వశ్చన్ అడిగిన ఒకటి వద్దు సార్. Now you should know the situation here. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం దీంట్లో? ట్రంప్. ట్రంప్ ఏం చేశాడనంటే he advertised nationalism. నేషనలిజం అంటే ఏంటి? వాట్ డు మీన్ బై నేషనలిజం? నేషనలిజం, ఓ మై గాడ్, వాట్ ఈస్ నేషనలిజం? Do you know there is a word existed as nationalism? Then you should know the meaning. What is nationalism? If I say I am a nationalist, who am I? Somebody who deeply, seriously loves his own country. He can do anything for his country. He is called nationalist. Okay, he seriously supports both the government and also the country and its principles, its rules. Now, Trump wanted to actually make Americans to be nationalists. Americans are such kind of people who love only to do the business. They are all business minded. They are like all mechanical. When Trump came forward, before he select this one election, first he got selected, second time when he was about to get elected, before the elections, he called all the Americans and said, let us make America great again. This is a slogan he used. Let us make America great again. What he wanted to do is, he wanted to send all the other country people out of America and wanted to give all the jobs to Americans. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆల్ ద బిజినెస్ మెన్ హూ డూ ద బిజినెస్, బిలీవ్ మీ, దే ఆర్ నాట్ అమెరికన్స్. ఆల్ ద బిజినెస్ విచ్ ఈస్ డన్ ఇన్ అమెరికా ఈజ్ నాట్ బై ద అమెరికన్స్. నియర్లీ +% of the business is run by the outsiders. If that thing happens, the American economy will collapse completely. So he promised all these people, he promised one thing. What he promised is mega nation. We shall re-establish our country again. Now everybody, all these people, they aspired, they envisioned, they thought, okay, this guy is going to give America the same greatness just like we had previously. Now he promised for a mega nation and all these people envisioned an America with the regulations didn't strangle their family business. అంటే మా బిజినెస్ మేము చేసుకోవచ్చు, ట్యాక్సెస్ కూడా అంత ఏమో కట్టవసరం లేదు, చాలా ట్యాక్సెస్ అవర్నెస్గా ఉన్నాయి, అంటే బర్డన్గా ఉన్నాయి, సో వీ కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ అని వీళ్ళు అనుకున్నారు. బట్ దట్ డిడెంట్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ మనం కాంబినేషన్ కేర్ఫుల్గా గమనిస్తే సి తర్వాత మనం యూజ్ చేయాల్సిన కాంబినేషన్ ఏ యూజ్ చేయొచ్చా? ఒక కాంబినేషన్ ఒకటి ఆల్రెడీ పేరు చేసాం కదా. ఇంకోటి ఏముంది? సి తర్వాత ఏం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? డి ఉంది, ఇంకోటి ఏముంది? బి కూడా ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇట్ అనేది పట్టుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇట్ అంటే ఏంటో చెప్తారా? వాట్ డు మీన్ బై ఇట్ నౌ? టెన్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్ వర్ యాంగ్రీ.
యాంగ్రీ ఆన్ హోమ్, ట్రంప్. కంటిన్యూషన్, ఫీలింగ్ ఫర్గాటన్ బై బ్యూరోక్రాట్స్. బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ఎవరు? గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. ట్రంప్ కింద ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందో వాళ్ళ మీద ఇన్ వాషింగ్టన్. derided by liberal entities and humiliated by global economy. That means everybody understood that the economy was little bit faster than they are. దీని వల్ల వాళ్ళు హ్యూమిలియేటెడ్గా ఫీల్ అయ్యారు. ఓకే, గ్లోబల్ ఎకానమీ ఒక స్టెప్ ముందుండననే మనం ఇక ఏమంటున్నాము, ఇట్ హ్యాడ్ స్పెడ్ అహెడ్ ఆఫ్ దేర్ స్కిల్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హౌ ఆర్ ది ఫీలింగ్ నౌ? దే ఆర్ ఫీలింగ్ హ్యూమిలియేటెడ్. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ యూ, డూ యూ ఫీల్ హ్యూమిలియేటెడ్ ఆర్ నాట్? Yes or no? Or do you feel happy? What do you say? You feel humiliated. Now, ఈ ఎకానమీ వాళ్ళకి వన్ స్టెప్ అడ్వాన్స్గా ఉండడం వల్ల దే ఆర్ ఆల్ ఫీలింగ్ ఇట్ హ్యూమిలియేటెడ్. అంటే పేరేం రావాలి మనకి ఇక్కడ? సి విత్ బి. ఇంకొకటి రిమైనింగ్ ఏముంది నాన్న? డి ఉంది. డీని ఇప్పుడు ఎక్కడ పేరు చేద్దాం? నౌ అవర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ విత్ బీడి, వన్ పాసిబిలిటీ. ఇంకొకటి ఏంటి? ఈడి, అనదర్ పాసిబిలిటీ. నౌ డీలో ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? ఎన్విజన్. ఎన్విజన్ ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ ఆల్ ఇమాజిన్, దే హ్యావ్ గెస్డ్ అ బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ దిస్. కానీ నిజంగా అలాంటి అమెరికా అక్కడ వాళ్ళకి దొరికిందంటే లేదు. ఈ ప్రామిసెస్ అన్ని ఇచ్చాడు ఇతను. మెగా నేషన్ చేద్దాము, అలా చేద్దాం, ఇలా చేద్దాం అనుకున్నారు. ఎవరైనా సరే కంట్రీ గొప్పగా అవుతుందంటే ఎవరైనా సరే ఓకే అంటారు కదా, అలా దే ఎన్విజన్. నౌ ఈ ఎన్విజన్ జరగలేదు అంటున్నారు. ఫస్ట్ హీ ప్రామిస్డ్, దెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ డిజైరింగ్ ఫర్ ద గ్రేట్ నేషన్. సో ఈ కాంబినేషన్ లో ఏ తర్వాత డి రావాలా ఇప్పుడు, లేదా డి తర్వాత ఏ రావాలా? ఏ తర్వాత డి రావాలి. ఆల్రెడీ ఏఈ పేరేంది కదా, సో డి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఈ ప్లేస్ లో. సో డి ఈజ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో టుగెదర్ కాంబినేషన్ ఈస్ సిబిఏఈ డి. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు గాట్ దిస్ నౌ? ఎనీబడి? ఓన్లీ 2 మిస్టేక్స్? ఓన్లీ 2? 3? Nobody? 3? 1, 2 people. Okay, good. Little bit difficult one, but you need to understand it very carefully. Okay, fine. No problem even if you get wrong. Not every rearrangement can be answered. Okay, but you should answer the next section. What is the next section? What is the next section? Close test. This is very lengthy. You need to take the help of your booklets. Okay? Yeah. Listen to the context very carefully. Contextual understanding is very, very important. I cannot mesmerize the things for you with the grammar. No, impossible. Understand the context carefully, you will get all 5 out of 5 here. Okay? Now, listen to what I read. In order to ensure foolproof energy security. That point is very, very important. What is the security? We are speaking about energy security. Now, the meaning of the word energy security here in the sense fuel consumption. Fuel. Oil. Fuel తెలుసు కదా. Who is speaking here? Mr. Taneja proposed that. ఏమని ప్రపోజ్ చేశారు? ప్రపోజ్ చేయడం అంటే సజెషనా లేదా ఆపోజింగా? సజెషన్. ఏమని సజెస్ట్ చేశారు? దట్ ఇండియా మస్ట్ బిల్డ్ స్పెషల్ టైస్. టైస్ అంటే ఫైటింగ్ రిలేషనా? రిలేషన్. ఎవరితోనే? విత్ మిడిల్ ఈస్ట్. ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ తోనే టైస్ ఎందుకు పెంచుకోవాలి? ఆయిల్ కోసం. Got the clarity now? Who is telling this? Taneja. ఎవరు టైస్ పెంచుకోవాలి ఇక్కడ? ఇండియా. ఎవరితోని? మిడిల్ ఈస్ట్ తోని. ఎందుకు పెంచుకోవాలి? ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. అంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా మనము రిజర్వ్స్ తీసుకోవడానికి అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకేనా? కంటిన్యూషన్ చూడండి. ఏం కంట్రీస్ అంట? ఇంక్లూడింగ్ సౌదీ అరేబియా అండ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ 6 నేషన్ గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇరాన్. ఈ అన్ని కంట్రీస్ తో ఇండియా సరైన స్పెషల్ టైస్ పెంచుకోవాలి. సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏమంటున్నాడు? ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ వరకు మీనింగ్ అర్థమైందా లేదా? క్లియర్? కంటిన్యూషన్ చూద్దాం. హూ ఆల్సో Mr. Taneja also dash that New Delhi should establish strategic petroleum reserves. Elanti reserves? Strategic petroleum reserves. For how many days? 45 days. Enduku? To hedge the spiral of geographical violation in the region. ఇండియన్ రీజన్ లో జియోగ్రఫికల్ వైలేషన్స్ కొన్ని జరుగుతున్నాయి. వాటన్నిటిని ఫేస్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ కావాలంట? 45 డేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ రిజర్వ్స్. అంటే ఇంపోర్ట్ కంప్లీట్ గా ఆగిపోయినా, ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ కంప్లీట్ గా ఆగిపోయినా సరే, ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ ఇండియా షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్? 45 డేస్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్, ఆయిల్ అంతా కూడా అలాగే సప్లై అవుతుండాలి వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం.
అనేది ఇతని డిజైర్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ చెప్పాడా నెగిటివ్ చెప్పాడా? పాజిటివ్ చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, హీ ఆల్సో డాష్ దట్ కాంబినేషన్ అని అన్నారు. ఆప్షన్ చూడండి, ఇన్సిస్టెడ్, ప్లీజ్డ్, డిలైటెడ్, కన్విన్స్డ్, లాబీడ్. టెల్ మీ విచ్ ఇస్ ద సెన్సిబుల్ ఆన్సర్. ఇన్సిస్టెడ్ అంటే హీ ఆల్సో స్టేటెడ్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, కంటిన్యూషన్ చూడండి 139. వి, యాక్చువల్లీ వి తర్వాత కామా ఉండాలి, అక్కడ కామా ఇవ్వలేదు. వి ఇన్ ఇండియా have a storage capacity of how many days only? 9 days only. How many days he is asking for? 45 days in the strategic petroleum reserves. Now the whole idea of strategic reserves is, అసలు ఎందుకు ఇన్ని 45 days రిజర్వ్స్ ఉంచాలి అని ఎందుకు అంటున్నాడు? ఇతని ఐడియా ఏంటి అని అంటే, దట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ వార్ వస్తే ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ జరుగుతాయా? లేదు, ఎకానమీ మొత్తం డిస్టెబిలైజ్ అయిపోతుంది. అలాంటి కేసులో కూడా ఇండియా షుడ్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ ద ఆయిల్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం, కంట్రీ అంతా ఫంక్షన్ అవ్వాలి. అది తన ఐడియా అక్కడ. దెర్ ఈస్ డాష్ ఆయిల్ ఫర్ యువర్, ఎవరికి? ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కి సరిపడినంత ఆయిల్ ఉండాలి. అలాగే రన్నింగ్ యువర్ పవర్ ప్లాంట్స్ రన్ అవ్వడానికి, అలాగే ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్. ఎన్ని డేస్ ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఇతను? 45 days ఆయిల్ అలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా. కాబట్టి ఇండియాలో ప్రజెంట్గా ఎన్ని రోజులు సరిపోయే ఆయిల్ ఉందంట? 9 days. ఒకవేళ 10 days వరకు ఇంపోర్ట్స్ ఆగిపోయినాయి అనుకోండి, ఆయిల్ క్లోజ్, ఏం రన్ అవ్వవు ఇంకా ఇండియాలో. ఆయిల్ ఆగిపోతే మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోతుంది కదా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోతే యూ విల్ గెట్ నథింగ్ అదర్ దెన్ ఇంటర్నెట్. యూ కెనాట్ ఈట్ ఇంటర్నెట్ కదా, అది పాయింట్ అక్కడ. ఓకే, నౌ దెర్ ఈస్ డాష్ ఆయిల్. నౌ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. ఇన్ఎడిక్వేట్ ఆయిల్, సఫిషియంట్ ఆయిల్, ఇన్సఫిషియంట్, స్కేర్, అవైలబుల్. విచ్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? ఆయిల్ ఉండాలి అంటున్నాడా, ఉండదు అంటున్నాడా? ఉండాలి. 45 days అంటే ఏంటి? ఇన్ఎడిక్వేట్ ఈజ్ అవుట్, ఇన్సఫిషియంట్ అవుట్, స్కేర్స్ ఈజ్ అవుట్. వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? అవైలబుల్ ఆ సఫిషియంటా? సఫిషియంట్ మనీ, అవైలబుల్ మనీ అని కాదు. కావాల్సినంత అంటే సఫిషియంట్ అని అర్థం. 140 చూడండి, నెక్స్ట్ వన్. I am personally in favor of building strategic reserves for 45 days. ఇతను ఏ స్టేట్మెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు? 45 days strategic reserves ఉండాల్సిందే. దిస్ ఈస్ బికాస్, ఎందుకంటే ద స్ట్రాటజిక్ డాష్ దట్ వీ ఫేస్. చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? స్ట్రాటజిక్ సరెండర్, స్ట్రాటజిక్ ఈల్డింగ్, స్ట్రాటజిక్ ఛాలెంజెస్, స్ట్రాటజిక్ సిచ్యువేషన్స్, స్ట్రాటజిక్ మూవ్. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ కేస్? టెల్ మీ. One is challenges, another one is situations. We face అన్నాడు కదా, do we face challenges, do we face situations? Which is the correct one? Challenges. That's it. Next 141, continuation. So India needs to prepare the way US does. US ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందో ఇండియా కూడా అలాగే రెడీగా ఉండాలి. ఇంకేం అలాగ ఉన్నాయంట? or the way China is doing, or at least Japan does. జపాన్, చైనా, యుఎస్ఏ ఇవన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. ఇండియా కూడా అలాగే ప్రిపేర్ అవ్వాలంట. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ డాష్ రిక్వైర్మెంట్స్. టెల్ మీ ఆన్సర్. రెగ్యులర్ సినోనిమ్ నార్మల్, నార్మల్ సినోనిమ్ ఆర్డినరీ, ఆర్డినరీ సినోనిమ్ ఫ్రీక్వెంట్, ఆడ్ వన్ అవుట్ ఏంటి? స్పెసిఫిక్. నెక్స్ట్ 142. సైమల్టేనియస్లీ కామా ఇండియన్ ఎనర్జీ షిప్మెంట్స్. ఎనర్జీ షిప్మెంట్స్ అంటే నాన్న, ఇప్పుడు ఎనర్జీ అంటే ఏమని మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పటి వరకు? ఆయిల్. ఆయిల్ షిప్మెంట్ జరుగుతుంది కదా, ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా. దీస్ షిప్మెంట్స్ హౌ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ హై సీస్. సీజ్ అంటే, హై సీస్ అంటే, సీ అంటే మనకు తెలుసు, సీజ్ అన్నా తెలుసు. హై సీస్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్. ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అంటే దేన్ని అంటాం? లెట్ us say ఇక్కడ వరకు ఇండియా బోర్డర్ అనుకుందాం, ఇక్కడ వరకు వేరే కంట్రీ బోర్డర్ అనుకుందాం. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద వాటర్లో. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు ఇండియా అయిపోయింది. ఇక్కడ నుండి ఇది మొత్తం ఇండియానే యూజ్ చేసుకోలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సమ్ కిలోమీటర్స్, అప్ టు సమ్ కిలోమీటర్స్ దట్ విల్ బీ ఇన్ ద హ్యాండ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ కంట్రీకి కొన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు, దీనికి ఈ కంట్రీకి ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ ఉంటుంది చూసారా, దీన్నే ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అంటాము. దిస్ రూట్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ఎనీ కంట్రీ. నువ్వైనా వెళ్ళి అక్కడ ఉండొచ్చు, ఎవరేమడగరు. బట్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రాస్ దిస్ ఏరియా. ఆ క్రాస్ ఎలా పట్టుకుంటారు. వీటిని ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అని అంటాం. ఒక్కసారి ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్కి వెళ్తే వన్ పర్సన్ కెనాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మర్డర్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకుందాం. డిడ్ యూ వాచ్ దిస్ వన్? కేజీఎఫ్ చూసారా? కేజీఎఫ్ లాస్ట్లో ఒక సీన్లో ఇంకా కొద్ది టైం అయితే అతను ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. యూ కెనాట్ క్యాచ్ హిమ్. అతను అక్కడికి వెళ్ళక ముందు ఏదో ఒకటి చేయండి అంటారు. డైలాగ్ గుర్తుందా? దట్ మీన్స్ యూ కెనాట్ హార్మ్ ఎనీబడి వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్.
సో ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు ఎవరు కూడా అటాక్ చేయకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవాలంట. ఎలా తీసుకోవాలి? త్రూ దేని ద్వారా? రోబస్ట్ డాష్ బిట్వీన్ ఏ బ్లూ వాటర్ నేవీ అండ్ ద ఇండియన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. వీళ్ళందరూ కలిసి స్ట్రాంగ్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి ఇక్కడ? క్లాష్ అన్నా, కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్నా, పెరిల్ అన్నా, రిస్క్ అన్న ఇవన్నీ వర్డ్స్, నెగిటివ్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు వీటన్నిటి మధ్య ఏముండాలి? కోఆర్డినేషన్. గాట్ ద ఆన్సర్? 5 out of 5. ఎనీబడి? 5 out of 5 ఈజీ కేస్. 4 ఎక్కడ పోయింది అందరిది ఇంతమంది? ఆడ్ వన్ నాట్ కేస్ అమ్మా. నేనంటే కాంటెక్స్ట్ చదువుతూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చెప్పా. కాంటెక్స్ట్ చదవకపోయినా డైరెక్ట్గా ఆడ్ వన్ నాట్తోనైనా ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ అర్థమైందా లేదా? ఆ మొత్తం కాంబినేషన్ అది అంతే, ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు.